ಆಕಾಶವಾಣಿ ವಾರ್ತೆಗಳು ಓದುತ್ತಿರುವವರು ಗಿರೀಶ್ ಮೇರ್ವೆ. ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು: ಮಾರಿಷಸ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ರಾಮ್ ಗೂಲಂ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಭಾಷಣೆ. ನೀತಿ ಆಯೋಗದಿಂದ ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ ಮತ್ತು ನಿವ್ವಳ ಶೂನ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಗ್ಗೆ 3 ಅಧ್ಯಯನ ವರದಿ ಬಿಡುಗಡೆ. ಬ್ರಿಕ್ಸ್ನ ಭಾರತದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಬೆಂಬಲಿಸುವುದಾಗಿ ರಷ್ಯಾ ಘೋಷಣೆ. ಹಾಗೂ ಐಸಿಸಿ ಪುರುಷರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್, ನೆದರ್ಲೆಂಡ್ಸ್ ಹಾಗೂ ನಮೀಬಿಯಾ ಮುಖಾಮುಖಿ. ವಾರ್ತೆಗಳ ವಿವರ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಮಾರಿಷಸ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ರಾಮ್ ಗೂಲಂ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಿನ್ನೆ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಭಾಷಣೆ ನಡೆಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಎರಡೂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸುವ ವಿಶೇಷ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮತ್ತು ಜನಕೇಂದ್ರಿತ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಅವರು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದರು. ವಿಶಾಲ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸಹಕಾರದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಇಬ್ಬರೂ ನಾಯಕರು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು. ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಯ ಹಂಚಿಕೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಮಾರಿಷಸ್ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಹೇಳಿದರು. ಮುಂದಿನ ವಾರ ನಡೆಯಲಿರುವ ಎಐ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಶೃಂಗಸಭೆಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಮಗೂಲಂ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಹೇಳಿದರು. ಸೀಶೆಲ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹರ್ಮಿನಿ ಅವರ ಗೌರವಾರ್ಥ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರು ನಿನ್ನೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನದಲ್ಲಿ ಔತಣಕೂಟವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದರು. ಸೀಶೆಲ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅವರು, ಸೀಶೆಲ್ಸ್ನೊಂದಿಗಿನ ಭಾರತದ ಸಂಬಂಧವು ಪರಸ್ಪರ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಮತ್ತು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಹಾಗೂ ಬಹುತ್ವದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆಯ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ಜನರ ನಡುವಿನ ಆಳವಾದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂಧಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಈ ವರ್ಷ ಸೀಶೆಲ್ಸ್ ತನ್ನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ 50 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಾವು ಭಾರತ ಸೀಶೆಲ್ಸ್ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳ 50ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಸಹ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಹೇಳಿದರು. ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ, ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಹಂಚಿಕೆಯ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪರಸ್ಪರ ಭದ್ರತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಭಾರತದ ಮಹಾಸಾಗರ್ ವಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಸೀಶೆಲ್ಸ್ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. ಈ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಸೀಶೆಲ್ಸ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. ಈ ಭೇಟಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಲಾದ ವಿಶೇಷ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ಯಾಕೇಜ್, ಆರೋಗ್ಯ, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ಶಿಕ್ಷಣ, ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವೃದ್ಧಿಯಂತಹ ಸೀಶೆಲ್ಸ್ನ ಹಲವಾರು ಆದ್ಯತೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸೀಶೆಲ್ಸ್ ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ಹೊಸ ವೇಗವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಾಢವಾಗಿಸಲು ಎರಡೂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಅಪಾರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಉಭಯ ನಾಯಕರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ನೀತಿ ಆಯೋಗವು ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ ಮತ್ತು ನಿವ್ವಳ ಶೂನ್ಯದತ್ತ ಸನ್ನಿವೇಶದ ಕುರಿತು 3 ಅಧ್ಯಯನ ವರದಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ, ಸ್ಥೂಲ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಅಗತ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ವರದಿ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದೆ. ವರದಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಮುಖ್ಯ ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿ ಅನಂತನಾಗೇಶ್ವರನ್ ಅವರು ಈ ವರದಿಗಳನ್ನು ವಿಕಸಿತ ಭಾರತದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಮಾರ್ಗ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು. 2025-26ರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿದಂತೆ ಇಂಧನ ಪರಿವರ್ತನೆಯು ಭಾರತದ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. ಈ ವರದಿಗಳು ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕುರಿತು ಭವಿಷ್ಯದ ಚರ್ಚೆಗಳಿಗೆ ಮಾನದಂಡವಾಗುತ್ತವೆ. 2026-27ರ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಗೇಶ್ವರನ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದರು. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಷತ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಮಹಾಯುತಿಯ ಅದ್ಭುತ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ನಗರ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಾದ್ಯಂತ ಜನರು ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಅದ್ಭುತ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮೈತ್ರಿಯನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಮೋದಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದಣಿವಿಲ್ಲದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಅವರು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ ಅಮೆರಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಒಪ್ಪಂದವಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ರೈತರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಕೃಷಿ ಸಚಿವ ಶಿವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಚೌಹಾಣ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮಥುರಾದಲ್ಲಿ ಗೋವರ್ಧನ ಪರಿಕ್ರಮದ ನಂತರ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಈ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದವು ಭಾರತದ ರೈತರು, ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಯುವಕರ ಕನಸುಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿದ್ದು, ಅವರು ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹೊಸ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಗೋಧಿ ಮತ್ತು ಭತ್ತ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು. ಈ ವಾರ್ತೆಗಳನ್ನು ಆಕಾಶವಾಣಿಯಿಂದ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಾರ್ತೆಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರದೇಶ ಸಮಾಚಾರ ಈಗ ಆಕಾಶವಾಣಿ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಖಾತೆ ಆಕಾಶವಾಣಿ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಖಾತೆ ಆಕಾಶವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ. ಮಾಹಿತಿಗಳ ಹೂರಣ, ವಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನ ಪ್ರತಿ ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ 9:15 ಬ್ರಿಕ್ಸ್ನ ಭಾರತದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಬೆಂಬಲಿಸುವುದಾಗಿ ರಷ್ಯಾ ಹೇಳಿದೆ. ನವದೆಹಲಿಯ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯನ್ನು ಆಧುನಿಕ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಸ್ತುತವೆಂದು ವಿವರಿಸಿರುವ ರಷ್ಯಾ, ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ನಿಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಭದ್ರತೆಯ ಮೇಲೆ ಬಲವಾದ ಗಮನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಜನವರಿ 1ರಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ಭಾರತವು ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುವಾಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಾಗತಿಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ರಷ್ಯಾದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಸೆರ್ಗೈ ಲಾವ್ರೋವ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಿಕ್ಸ್ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಬೆದರಿಕೆಗಳಿಗೆ ನಡುವೆ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ನಿಗ್ರಹದ ಪ್ರಸ್ತುತತೆಯನ್ನು ಲಾವ್ರೋವ್ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದರು. ಜಾಗತಿಕ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ, ಆಡಳಿತದ ಸಹಕಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ಆಹಾರ, ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಐಸಿಟಿ ಭದ್ರತೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಲಾವ್ರೋವ್ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಸದಸ್ಯರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಾಗ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಷತ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ನೇತೃತ್ವದ ಮಹಾಯುತಿ ಮೈತ್ರಿಕೂಟವು ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ಫಲಿತಾಂಶ ಘೋಷಿಸಿದ 731 ಸ್ಥಾನಗಳ ಪೈಕಿ ಮೈತ್ರಿಕೂಟವು 552 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದೊಳಗೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷವು 225 ಸ್ಥಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದರೆ, ನಂತರದ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 165 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಏಕನಾಥ್ ಸಿಂಧೆ ನೇತೃತ್ವದ ಶಿವಸೇನೆ 162 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿವೆ. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷವಾದ ಮಹಾವಿಕಾಸ್ ಅಘಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 55 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದರೆ, ಉದ್ಧವ್ ಠಾಕ್ರೆ ನೇತೃತ್ವದ ಶಿವಸೇನೆ 43 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಶರದ್ ಪವಾರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಎನ್ಸಿಪಿ 26 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ. ಉಳಿದ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪಕ್ಷೇತರರು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಪಕ್ಷಗಳು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿವೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಐಟಿ ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕದ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿರುವ ಸೆರ್ಗಿಯಾ ಗೋರ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದರು. ಅರೆವಾಹಕಗಳು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಚರ್ಚಿಸಿದರು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್ ಎಐ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಶೃಂಗಸಭೆ 2026ರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಬಲವಾದ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ದೆಹಲಿಯ ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಐಸಿಸಿ ಪುರುಷರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ತಂಡವು ನಮೀಬಿಯಾವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಪಂದ್ಯವು ಬೆಳಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಚೆನ್ನೈನ ಎಂಎ ಚಿದಂಬರಂ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಪಂದ್ಯವು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಇನ್ನು ಸಂಜೆ ಕೊಲಂಬೋದ ಸಿಮ್ಮಳಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡವು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಪಂದ್ಯವು ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ನಡೆದ ಏಷ್ಯನ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ರೈಫಲ್ಸ್ ಪಿಸ್ತೂಲ್ಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ತಂಡ 25 ಮೀಟರ್ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಇಶಾ ಸಿಂಗ್, ಮನು ಭಾಕರ್ ಮತ್ತು ರಿದಮ್ ಸಾಂಗ್ವಾನ್ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದರು. ಭಾರತೀಯ ತಂಡ ಒಟ್ಟು 1751 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಚೈನೀಸ್ ತೈಪೆ 1735 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದರೆ, ವಿಯೆಟ್ನಾಂ 1729 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಗೆದ್ದಿತು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ಮಾರಿಷಸ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ರಾಮ್ ಗೂಲಂ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಭಾಷಣೆ. ನೀತಿ ಆಯೋಗದಿಂದ ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ ಮತ್ತು ನಿವ್ವಳ ಶೂನ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಗ್ಗೆ 3 ಅಧ್ಯಯನ ವರದಿ ಬಿಡುಗಡೆ. ಬ್ರಿಕ್ಸ್ನ ಭಾರತದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಬೆಂಬಲಿಸುವುದಾಗಿ ರಷ್ಯಾ ಘೋಷಣೆ. ಹಾಗೂ ಐಸಿಸಿ ಪುರುಷರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್, ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಹಾಗೂ ನಮೀಬಿಯಾ ಮುಖಾಮುಖಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು.
ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ. Akashvani presents Morning News. Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. India announces $175 million special economic package for Seychelles. Both countries sign MOUs across sectors like health, meteorology, electronics, IT and good governance. Prime Minister Narendra Modi speaks to his Mauritian counterpart Dr. Naveen Chandra Ramgoolam, reaffirms shared objectives of peace and stability in Indian Ocean region. Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan says India-US trade deal safeguard interests of Indian farmers with major grains fully protected in the agreement. Uttar Pradesh becomes first state to present its own economic survey report during the ongoing budget session of Assembly. BJP-led Mahayuti records sweeping victory in Maharashtra's Zilla Parishad elections, and ICC confirms Pakistan's participation in all scheduled ICC Men's T20 World Cup matches, including against India on 15th February in Colombo. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has announced a special economic package of $175 million for the Seychelles. Addressing the joint press conference after meeting the President of the Seychelles, Dr. Patrick Hermini, in New Delhi yesterday, the Prime Minister said this package will support social housing, e-mobility, vocational training, health, defence and maritime security. इस दिशा में आगे बढ़ते हुए $175 मिलियन के स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज की घोषणा करने जा रहे हैं। यह पैकेज सोशल हाउसिंग, ई मोबिलिटी, वोकेशनल ट्रेनिंग, स्वास्थ्य, रक्षा और मैरीटाइम सिक्योरिटी जैसे क्षेत्रों में ठोस परियोजनाओं को सपोर्ट देगा। इन पहलों से सेशल्स के लोगों, विशेषकर युवाओं के लिए रोजगार और कौशल के नए अवसर सृजित होंगे। सेशल्स की कैपेसिटी बिल्डिंग में भारत के आईटेक प्रोग्राम की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। The Prime Minister added that as a maritime neighbour and trusted partner, Seychelles holds a special place in India's Vision Mahasagar. एक मैरीटाइम नेबर और विश्वसनीय साझेदार के रूप में सेशल्स भारत के महासागर विजन का अभिन्न अंग है। हमारा सहयोग जल, थल और नभ को समाहित करता है। चर्चाओं में हमने इस साझेदारी को और अधिक सशक्त बनाने का मार्ग प्रशस्त किया। अपने आर्थिक सहयोग को और सुदृढ़ बनाने के लिए नए अवसरों की तलाश जारी रखने पर हम सहमत हैं। India and Seychelles also signed 7 Memoranda of Understanding or MOUs across various sectors, including health, meteorology, electronics and information technology, and good governance. Moreover, President Draupadi Murmu hosted a banquet in honor of the visiting Seychelles President Patrick Hermini at Rashtrapati Bhavan. Welcoming him yesterday, she said that India's relationship with Seychelles is based on mutual trust and respect and shared belief in democracy and pluralism. Earlier, Vice President C.P. Radhakrishnan called on the President of Seychelles. Prime Minister Narendra Modi had a telephonic conversation with his Mauritian counterpart, Dr. Naveen Chandra Ramgoolam. In a social media post, Mr. Modi said that during the conversation yesterday, they reaffirmed their commitment to strengthen the special, historic and people-centric ties that unite both the nations. Both leaders also reviewed progress in the wide-ranging cooperation. The Prime Minister further said that India and Mauritius will continue to work together to achieve shared objectives of peace and stability in the Indian Ocean region. Mr. Modi also said that he looks forward to welcoming Dr. Ramgoolam for the AI Impact Summit next week. Union Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan has said that the India-US trade deal is the best agreement in the national interest in which the interests of farmers have been fully safeguarded. Talking to media after Govardhan Parikrama at Mathura in Uttar Pradesh, the Agriculture Minister said major grains including wheat and paddy have been completely protected in this agreement.
प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को I would like to thank Prime Minister Narendra Modi. He did not allow the farmers of India to be harmed. This agreement is the best agreement in the interest of the nation. The interests of the farmers have been safeguarded. This agreement is an example of diplomacy, development and dignity. डिप्लोमेसी, डेवलपमेंट और डिग्निटी का Finance Minister Nirmala Sitharaman has said that the Union Budget 2026-27 reflects the government's commitment for continuity, certainty and predictability from a policy point of view for businesses and industry. She said that it will enable them to foster long-term plans and investment commitments. She said this while addressing the board members of the US-India Strategic Partnership Forum in New Delhi yesterday. Electronics and IT Minister Ashwini Vaishnaw met US Ambassador to India, Sergio Gore, in New Delhi. They discussed strengthening strategic ties with a focus on semiconductors, electronics manufacturing, and supply chain resilience. In a social media post yesterday, Mr. Vaishnaw said he looks forward to strong participation from the United States in the AI Impact Summit 2026. The first BRICS Sherpa meeting commenced in New Delhi yesterday. Secretary for Economic Relations and India's BRICS Sherpa, Sudhakar Dalela, highlighted the key priorities of India's chairship based on Prime Minister Narendra Modi's vision for people-centric and humanity-first approach. He also underlined the overall theme of building for resilience, innovation, cooperation and sustainability. India will chair BRICS for the fourth time this year. Russia has said it will actively support India's chairmanship of BRICS, describing New Delhi's agenda as modern and highly relevant with strong focus on counter-terrorism and energy security. Russian Foreign Minister Sergei Lavrov said that India, which assumed the chair on 1st of January this year, is prioritizing issues that address current global challenges while preparing for the future. In an interview with TV BRICS, he highlighted the relevance of counter-terrorism amid persistent threats in the region. Union Home Minister Amit Shah will deliver the keynote address at the National Conference on tackling cyber-enabled frauds and dismantling the ecosystem in New Delhi today. On this occasion, he will also inaugurate the new cybercrime branch of the Central Bureau of Investigation. He will also launch the State Cybercrime Coordination Centre dashboard of the Indian Cybercrime Coordination Centre, or I4C, under the Ministry of Home Affairs. The Rajya Sabha will resume discussions on the Union Budget 2026-27 today. Lok Sabha is also scheduled to take up the general discussion on the Union Budget. Finance Minister Nirmala Sitharaman had presented the Union Budget in the Parliament on the 1st of this month. The first phase of the budget session commenced on 28th of January and will continue till the Friday. The second phase will take place from 9th March to 2nd of April. This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download the News on AIR app. Uttar Pradesh has become the first state in the country to present its own economic survey report showcasing the pace of development and acceleration in industrialization. Uttar Pradesh's Finance Minister Suresh Khanna yesterday tabled the economic review report for the year 2025-26 during the budget session of the Legislative Assembly. We have more from our correspondent. The state's contribution to the national economy has increased from 8.6% in the year 2016-17 to 9.1% in the year 2024-25. The survey also states that size of state economy has more than doubled from rupee 13.30 lakh crore in 2016-17 to 30.25 lakh crore rupees in 2024-25, and it is poised to reach rupees 36 lakh crores in 2025-26. According to the survey, the state government has consistently increased spending on rural development compared to 1,814.34 lakh Manav Divas in 2017-18. UP generated 3,363.97 lakh Manav Divas in 2024-25, an increase of 85.41%. Sushil Chandra Tiwari, Akashvani News, Lucknow.
The BJP-led Mahayuti has recorded a sweeping victory in the Maharashtra Zilla Parishad elections, winning 552 of the 731 seats whose results were declared by the State Election Commission yesterday. Within the ruling alliance, the Bharatiya Janata Party, BJP, emerged on top with 225 seats, followed by the Nationalist Congress Party, NCP, with 165 seats, and the Eknath Shinde-led Shiv Sena with 162 seats. In the opposition, Maha Vikas Aghadi, the Congress won 55 seats, the Uddhav Thackeray-led Shiv Sena UBT secured 43 seats, while the Sharad Pawar-led NCP-SP won 26 seats. Independents and smaller parties accounted for the remaining seats. Prime Minister Narendra Modi has hailed the resounding success of the BJP and Mahayuti in the Zilla Parishad elections in Maharashtra. In a social media post, Mr. Modi said that across rural and urban Maharashtra, the people want good governance and an alliance which works in the spirit of the state's glorious culture. The Election Commission of India has appointed Ashok Kumar as the new Chief Electoral Officer of Delhi. He will assume the charge replacing R. Alice Vaz. In a letter to the Chief Secretary of Delhi, the Commission mentioned that Mr. Ashok Kumar has to assume the charge of the office of the CEO, NCT of Delhi, immediately. In January, the poll panel asked the Delhi government to furnish a panel of 3 IAS officers to select the CEO. Union Railway Minister Ashwini Vaishnav flagged off a new passenger train service connecting Sairang in Mizoram and Silchar in Assam. He also inaugurated the blended hospitality service at Guwahati railway station. The newly introduced train will operate 5 days a week, improving rail connectivity between Mizoram and Assam. On to sports. The International Cricket Council ICC has confirmed the participation of Pakistan in all their scheduled ICC Men's T20 World Cup 2026 matches, including their match against India on the 15th of February in Colombo. In a statement released last night, the ICC said that the dialogue between ICC and Pakistan Cricket Board took place as part of a broader engagement with both parties recognizing the need for constructive dealings and being united, committed and purposeful in their aspirations to serve the best interests of the game with integrity, neutrality and cooperation. And now for a look at today's newspapers. It's over to Shagun Chopra. Thank you, Anuja. Dailies have widely reported on the Prime Minister announcing a special economic package of $175 million for Seychelles to support the developmental needs of the island nation. The Asian Age headline states, talks held on defence, trade, 14 pacts inked, Modi invited to 50th year celebrations in June. The statesman cites PM Modi engages students nationwide in Pariksha Pe Charcha 2026, inspiring vision for Viksit Bharat. In its editorial, Hindustan Times has highlighted on how domestic entrepreneurs have led the country's economic transformation with prioritization of nurturing domestic talent by enabling better access to capital and stronger research industry links. The Hindu mentions the Delhi police is all set to probe the leak of former army chief's book, as the necessary clearance for publication of this book is yet to be received. The Indian Express writes about Pakistan's U-turn on the T20 World Cup boycott threat as Pakistan is now ready to play India. The paper adds the decision has saved international cricket from massive financial dent as the game slates high stakes. Taxpayers who earn only via salary set to get simpler IT forms, says Hindustan Times. And finally, time to fly over traffic. Air taxi proposal is here is a Times of India headline talking about a CII report about an air taxi corridor linking Gurugram, Connaught Place and Noida International Airport with rooftop vertiports, cutting travelling time from hours to mere minutes and help ease chronic infrastructure bottlenecks in Delhi NCR. And with that, it's back to you, Anuja. Thank you, Shagun. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. India announces $175 million special economic package for Seychelles. Both countries sign MOUs across sectors like health, meteorology, electronics, IT and good governance. Prime Minister Narendra Modi speaks to his Mauritian counterpart Dr. Naveen Chandra Ram Gulam, reaffirms shared objectives of peace and stability in Indian Ocean region.
Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan says India-US trade deal safeguard interests of Indian farmers with major grains fully protected in the agreement. Uttar Pradesh becomes first state to present its own economic survey report during the ongoing budget session of Assembly. BJP-led Mahayuti records sweeping victory in Maharashtra Zilla Parishad elections, and ICC confirms Pakistan's participation in ICC Men's T20 World Cup matches. And with that, we end the morning news. Have a nice day.